UPSC ఫలితాల్లో విష్ణు IAS అకాడమీ జయబేరి మోగించింది. ఈసారి మొత్తంగా 13 విజయాలతో ర్యాంకుల పంట పండించింది. విష్ణు IAS అకాడమీ ఆల్ ఇండియా 3వ ర్యాంక్ సాధించింది. తక్కువ కాలంలోనే అద్భుత విజయాలను సాధిస్తూ 4 ఏళ్లలోనే 70 మంది సివిల్ సర్వెంట్లుగా తీర్చిదిద్దింది విష్ణు IAS అకాడమీ. ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్లతో పాటు 3వ ర్యాంక్ సాధించిన ఉమా హారతి, 110వ ర్యాంక్ సాధించిన నిధి విష్ణుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే టైంలో విష్ణు తమకు చాలా హెల్ప్ చేశారన్నారు సివిల్ స్టూడెంట్స్. When I was thinking about changing my option, it was Vishnu sir that I consulted first. Nenu academic ellanu, Vishnu IAS academy ki, and then, in fact I showed him whatever preliminary notes I made on some of the topics, and I told him this is what I want to do. And then, in fact, I asked him if it was a risky decision, and then he said he completely supported it. Like, go for it. If that's what you feel, that changing option will change things for you, then he said go for it. And then he said, he would support me in every way possible. So he talked about test series and checking answers personally if I wanted. So, and he also gave me some of the material that he compiled himself. So I would say, yeah, he was the first person. Like, I just wanted to speak with Vishnu sir. But I'm sure the rank is, one of the reasons for the rank is definite improvement in the score of my option, which is Anthropology, and I think I have to thank a lot of personalized time for the optional in the 3 months between prelims and mains. I used to come every week and write the test. So I think a special thank you to you, sir. సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్లో ఇండియా మొత్తంలో విష్ణు IAS అకాడమీ అని చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది. నిన్న వచ్చినటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ రిజల్ట్స్లో 3వ ర్యాంకు ఉమాహారతి, 110వ ర్యాంకు నిధిపై, 243వ ర్యాంకు సాహిత్య, 630వ ర్యాంకు దీప్తి చౌహాన్, ఇలా 13 పైగా ర్యాంకులు సాధించి విజయకేతనం ఎగరవేసింది. ఇప్పుడు ఇలాంటి పరంపరనే మనము కంటిన్యూ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఇలాంటి మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఇంకా ర్యాంకులు ప్రొడ్యూస్ చేసే విధంగా మేము